Good morning. Let us learn to make negative sentences in passive voice for present continuous tense in today's class, right? So, it is the second tense, present continuous tense, right? Then, what are the auxiliary verbs in passive voice? Am, is, or, then being. Then which form of the verb should be used here? Third form of the verb. Then what is the sentence pattern for negative in passive voice? So sentence pattern for negative is object, auxiliary verb, not, then main verb, then by, then subject, then extension, at the end full stop, right? So this is the sentence pattern for negative in passive voice, right? Let us go for the example. நான் தற்பொழுது அவர்களால் கேலி செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. யார் கேலி செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை? நான். ஸோ கேலி செய்யப்படுபவர் யார்? நான். நான் இந்த இடத்துல இன்ஆக்டிவாக இருக்கேன் உயிரோடு இருந்தாலும். ஸோ அதனால் இது என்ன வாய்ஸு? பாசிவ் வாய்ஸு, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ வாட் ஷுட் கம் அட் ஃபர்ஸ்ட்? ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் டு கம் அட் ஃபர்ஸ்ட். நான்க்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஐ வந்து என்ன பண்ணும்? ஆம். ஸோ ஐ ஆம். இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். ஸோ ஐ எம் நாட் பீயிங். The word negative, the word which gives negative meaning, that means not, it should come between am and being, right? So I'm not being விமர்சிக்கப்படுவதில்லை, கேலி செய்யப்படுவதில்லை, விமர்சிக்கப்படுவதில்லை. அப்போ விமர்சிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கிரிட்டிசைஸ். கிரிட்டிசைஸோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? கிரிட்டிசைஸ்டு. ஸோ ஐம் நாட் பீயிங் கிரிட்டிசைஸ்ட். யாரால? அவர்களால். பை them. they என்னவா மாறும்? themமா மாறும். எப்போ? at the moment. நல்லா கவனிங்க. object, auxiliary verb, the word not, it gives negative meaning. Then third form of the main verb, by, subject, extension, at the end full stop, right? Listen carefully. If you follow the sentence pattern, the making of the sentence is very easy. Initially, when you learn, you have to keep the sentence pattern in your mind always. Then only your sentence will be right. As time goes on, automatically you will form correct sentences, right? Let us go for the next example. கால்பந்து அவர்களால் மைதானத்தில் தற்பொழுது விளையாடப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. என்ன விளையாடப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை? கால்பந்து. ஸோ கால்பந்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஃபுட்பால். ஃபுட்பால்ங்கிறது என்னது? இட்டு வந்து என்ன பண்ணும்? ஈஸ். ஸோ ஃபுட்பால் இஸ் நாட் பீயிங். ஃபுட்பால் இஸ் நாட் பீயிங். என்ன செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை? விளையாடப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை. விளையாடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ப்ளே. ப்ளேவோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? பிளேய்டு. ஸோ ஃபுட்பால் இஸ் நாட் பீயிங் பிளேய்டு. கால்பந்து விளையாடப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை. யாரால? பை அஸ். எங்களால் விளையாடப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை. எங்கே? இந்த கிரவுண்ட், மைதானத்தில். எப்போ? இப்போ, now, ரைட்? நல்லா கவனிங்க. ஆப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி verb, not, then third form of the main verb, then by, then subject, that means subject, then extension, at the end of full stop, right? So object, auxiliary verb, then not, third form of the main verb, by, subject, extension, at the end full stop, right? Let us go for the third example. என்னுடைய புதிய மகிழ்ந்து தற்பொழுது உன்னால் துடைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. ஸோ என்ன துடைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை? என் புதிய மகிழ்ந்து. ஸோ மை நியூ கார்
மை நியூ காருங்கிறது என்னது? இட் வந்து என்ன பண்ணும்? இஸ் அகைன். ஸோ மை நியூ கார் இஸ் நாட் பீயிங் ஆக்சிலரி verb ப்ளஸ் நாட். என்ன செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை? துடைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை. துடைக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? வைப். வைப்போட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? வைப்ட். ஸோ மை நியூ கார் இஸ் நாட் பீயிங் வைப்ட். யாரால? உன்னால். ஸோ பை யூ. எப்போ? அட் ப்ரெசன்ட். அட் தி எண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப். பாருங்க, மை நியூ கார் ஆப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி verb, then not, third form of the main verb, by, subject, extension, at the end full stop. Right? Let us go for the next example. அந்த வேலை தற்பொழுது அவர்களால் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. ஸோ எந்த வேலை? அந்த வேலை. ஸோ அந்த வேலைக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? த ஒர்க். த ஒர்க்குங்கிறது என்னது? இட். ஸோ இட் வந்து என்ன பண்ணும்? அகைன் இஸ். ஸோ இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். ரிமைனிங் ஆக்சிலரி verb being. ஸோ த ஒர்க் இஸ் நாட் பீயிங். என்ன செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை? என்ன செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை? செய்யறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டூ. டூவோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? டன். டூ, டிட், டன், டூயிங். ரைட்? ஸோ த ஒர்க் இஸ் நாட் பீயிங் டன். யாரால? அவர்களால். ஸோ பை தேம். தே என்னவா மாறும்? தெம். ரைட்? எங்க? இந்த ஃபீல்டு. களத்தில். இந்த ஃபீல்டு. எப்போ? இப்போ. நோ. ரைட்? ஸோ பாருங்கள், the workங்கிறது ஆப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி verb is being, then for negative we have to use the word not, then third form of the main verb, then by, then subject, then extension, at the end of full stop. Right? Let us go for that. Next example. அவன் தற்பொழுது ஆசிரியரால் திட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. அவன் தற்பொழுது ஆசிரியரால் திட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. ஸோ செய்கிறது யார்? ஆசிரியர். இருப்பினும் ஆசிரியருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல, அவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். அப்போ அவனுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஹீ. உயிருள்ள பொருள், உயிருள்ளவர். இருப்பினும் இந்த இடத்துல இன்ஆக்டிவாக இருக்கார். அவர் திட்ட செயலை செய்யலை. அதனால் இது passive voice. Right? Passive voiceல negative. Listen carefully. We are learning how to make negative sentences in passive voice for present continuous tense at present. Right? Never forget. So, he வந்து என்ன பண்ணும்? Again is. So, he is. இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? not. Remaining auxiliary verb being. So, he is not being. என்ன செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை? திட்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை. திட்டத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? scold. Scolded third form என்ன? scolded. So, he is not being scolded. யாரால? By the teacher. By the teacher. Listen carefully. If you want to mention the do word, then by and subject will come. Otherwise, it will not come. Right? So, he is not being scolded by the teacher in the class. எங்க? வகுப்பறையில் அல்லது வகுப்பில். In the class at present. In the class at present. At the end of it. Listen. Object, auxiliary verb, then not, then main verb, then by, then subject. These are all extension at the end of it. Right? Sentence pattern விட்டு எங்கேயாவது விலகி போதான்னு மட்டும் கவனிங்க. எங்கேயுமே விலகி போகாது. Right? Let us go for the next example. குழந்தைகள் அவரின் தந்தையால் தற்பொழுது மிருக கண்காட்சி சாலைக்கு அழைத்து செல்லப்படவில்லை. யார் அழைத்து செல்லப்படவில்லை? குழந்தைகள். குழந்தைகள் போயிட்டு அழைச்சிட்டு போகல. அவங்க அழைக்கிற செயலை செய்யலை. ரைட்? யாரால்? அவரின் தந்தையால் அழைத்து செல்லப்படவில்லைன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல குழந்தைகள் இன்ஆக்டிவாக இருக்காங்க. ஸோ சில்ட்ரன், த சில்ட்ரன், அந்த குழந்தைகள், அல்லது மை சில்ட்ரன். ஸோ என் குழந்தைகள். மை சில்ட்ரனுங்கிறவங்க யார்? தே வந்து என்ன பண்ணும்? ஆர். ஸோ மை சில்ட்ரன் ஆர் நாட் பீயிங். என்ன செய்யப்படவில்லை? அழைத்து செல்லப்படவில்லை. அழைத்து செல்வதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டேக். டேக் ஒரு தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? டேக்கன். ஸோ மை சில்ட்ரன் ஆர் நாட் பீயிங் டேக்கன். எங்க? டு த ஜூ. டு த ஜூ. ஸோ மிருக கண்காட்சி சாலைக்கு என் குழந்தைகள் அழைத்து செல்லப்படவில்லை. யாரால? பை தேர் ஃபாதர்.
அவர்களின் தந்தையார். எப்போ, இப்போ, now. At the end, full stop. Listen, my childrenங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். உயிருள்ளவர்களாக இருந்த போதிலும் அவங்க செயலற்று போயிருக்காங்க, அதனால அது ஆப்ஜெக்ட். Then auxiliary verb, then the word negative not, then third form of the main verb, to the zoo extension by, then subject, their father, then extension at the end, full stop. Right? Extension can be fixed at any place in a sentence. To the zoo extension da, now extension da, right? So my children are not being taken to the zoo by their father at present, right? Let us go for the next example. விடைத்தாள்கள் தற்பொழுது ஆசிரியரால் திருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. என்ன திருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை? விடைத்தாள்கள். So the answer sheets, the answer sheetsங்கிறது என்னது? they வந்து என்ன பண்ணணும்? are. So the answer sheets are not being, திருத்தறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கரெக்ட். ஸோ கரெக்டட் தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? கரெக்டட். ஸோ the answer sheets are not being corrected. யாரால? by the teacher. By the teacher. எப்போ, இப்போ, now. At the end, full stop. Right? So listen carefully. The answer sheets, object, or auxiliary, or being auxiliary verb, not negative word, corrected third form of the verb, by, then the teacher subject, now extension at the end, full stop. Right? So the answer sheets are not being corrected by the teacher at present. Right? Let us go for the next example. புதிய சொற்கள் மாணவர்களால் புத்தகத்தில் தற்பொழுது அடிக்கோடிடப்படவில்லை. புதிய சொற்கள் தற்பொழுது மாணவர்களால் புத்தகத்தில் அடிக்கோடிடப்படவில்லை, அடிக்கோடிடப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. ரைட்? ஸோ என்ன அடிக்கோடிடப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை? புதிய சொற்கள். ஸோ நியூ வேர்ட்ஸுங்கிறது என்னது? தே வந்து என்ன பண்ணும்? ஆர். ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ் ஆர் நாட் பீயிங், அடிக்கோடிட்டுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அண்டர்லைனோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்னது? அண்டர்லைன்ட். ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ் ஆர் நாட் பீயிங் அண்டர்லைன்ட். யாரால? பை த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மாணவர்களால். எங்க? இந்த புக். எப்போ, இப்போ, now. At the end, full stop. Right? Listen carefully. New words are not being marked. New words are not being underlined. யாரால? By the students in the book at present. Right? So new words is the object, or being auxiliary verb, not the word gives negative meaning. Then third form of the main verb, then by, then subject. In the book, now extension at the end, full stop. Right? So new words are not being underlined by the students in the book now. Let us go for the next example. சிக்கன் பிரியாணி தற்பொழுது அம்மாவால் தயார் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. என்ன தயார் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை? சிக்கன் பிரியாணி. ஸோ சிக்கன் பிரியாணிங்கிறது என்னது? இட் வந்து என்ன பண்ணும்? ஈஸ். ஸோ ஈஸ் நாட் பீயிங். சிக்கன் பிரியாணி இஸ் நாட் பீயிங். ஈஸ் பீயிங் ஆக்சிலரி verb. ஆனால் அந்த நாட்டை ஈஸ் பீயிங் நாட்னு சொல்லக்கூடாது. ஈஸ் நாட் பீயிங். ரைட்? ஸோ சிக்கன் பிரியாணி இஸ் நாட் பீயிங். என்ன செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை? தயார் செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை. தயார் செய்யறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ப்ரிப்பேர். ப்ரிப்பேர்ட தேர்ட் ஃபார்ம் ப்ரிப்பேர்ட். யாரால? பை மை மதர். எப்போ, இப்போ, at present, at the end, full stop. Right? நல்லா கவனிங்க. சிக்கன் பிரியாணிங்கிறது இட் வந்தால் என்ன பண்ணணும்? இஸ். தட் மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்.
auxiliary verb is being, then not, then third form of the main verb, then by, then subject, then extension, at the end full stop. So chicken biryani is not being prepared by my mother at present. Where? In the kitchen. Right? So let us go for the next example. Okay. அந்த புதிய படம் தற்பொழுது எங்களால் தொலைக்காட்சியில் பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. அந்த புதிய படம் தற்பொழுது எங்களால் தொலைக்காட்சியில் பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. படம் போய் பார்க்குமா? பார்க்காது. அதனால் இது பாசிவ் வாய்ஸ். பாசிவ் வாய்ஸில் இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லைன்னு சொல்கிறோம். அப்போது என்ன பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கவில்லை? அந்த புதிய படம். ஸோ த நியூ மூவி, த நியூ மூவிங்கிறது என்னது? இட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்? இஸ் பீயிங் போடணும். நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால நம்ம என்ன போடுறோம்? இஸ் நாட் பீயிங். ரைட்? ஸோ த நியூ மூவி இஸ் நாட் பீயிங். பார்க்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை. பார்க்குறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஏதாவது ஒன்று நடந்துட்டு இருந்துச்சு, ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டுருக்குன்னா அதை பார்க்குறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? வாட்ச். வாட்சோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? வாட்ச்ட். ஸோ த நியூ மூவி இஸ் நாட் பீயிங் வாட்ச்ட். யாரால? எங்களால். பை அஸ். எங்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அஸ். பை போட்டுறதுனால எங்களால். எங்கே? ஆன் த டெலிவிஷன். ஆன் த டெலிவிஷன். இப்போ now, at the end of full stop. Right? So listen carefully. The new movie is not being watched by us on the television at present. So the new movie is another object. Then is being auxiliary verb. The word gives negative meaning, that is not. Then third form of the main verb. Then by. Then subject. On the television, now. These are all extension. At the end, full stop. So listen carefully. If you follow the sentence pattern, the making of the sentence is very easy. The only thing you have to keep in your mind is auxiliary verb. What are the auxiliary verbs we should use for every tense? If we know that properly, automatically we can easily talk in English. And not only that, every sentence depends upon the situation. So you have to know which sentence must be used to that particular situation, right? So you have to learn the definitions also. So exercise sentences have been given in the link. Please do exercise. Never forget, practice makes a man perfect. And the answer key for the last class has also been given in the link. Please utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.